Life lives, life dies, life laughs, life cries. This is exactly a definition of Esther Wagura's life, a woman that has lived to tell it all without shame or fear. It all began when Esther met with the love of her life, and just like any other woman, she was overjoyed with a turn of events which later on led to their wedding, hence marriage. Kwa majina yangu naitwa Esther Wagura, na Esther ni mama ambaye alizaliwa mwaka wa 1983 katika mahali panaitwa Kidoa, Kericho. Nikasoma hadi standard 8 na Mungu akanisaidia nikaweza kusoma, nikaproceed nikaenda katika high school. Na nilipomaliza high school, hapo ndio nilitoka sasa nyumbani, nikaenda kwa one of my auntie na nikaweza kuingia college na nikaweza kusomea hesabu. Na nilipomaliza kusoma, nikaanza kufanya kazi na maisha ikakuwa sawa. Na katika ile hali sasa hapo ndio nilikutana na kijana ambaye tulipendana, tukaingia kwa ndoa. Just like many other marriages, this particular one was not excluded from the negativity of the in-laws, which really affected her. But the support from the husband kept her moving. Nilipoolewa 2002, 2001 there, yes. I think maisha yangu hapo ndio ilichukua another turn. Juu nakumbuka nilipooleka, immediately after honeymoon, ndio niliweza kubeba mimba. Na nikabeba mimba huo mwaka mwishoni, Mungu akatubariki na mtoto kijana. Na tukafurahia Mungu na tukashukuru Mungu. By then sasa nilikuwa siko kazini. Hatukuwa tunaelewana vizuri na my mom-in-law. Na ninakumbuka it was on a Sunday, tulikuwa tumeenda kanisani, mimi na bwanangu na mtoto wetu. Na tulipotoka kanisa, mom kumbe alikuwa amevisit that church that day wakiwa na rafiki yake mwingine. So tulipotoka akatuita, akaambia bwanangu ni lazima tuende tuone mtoto wa ndugu yake. Alikuwa amelazwa in a certain hospital in Nakuru. Na my husband akamwambia, you know mom very well, sisi tuna shida na mtoto, lakini unajua familia yangu na ya my brother for now hatusikizani. And the mother was so bitter. Saa hizo tunateremka tukielekea kwenye huyu mtoto amelazwa, mimi nimebeba mtoto wangu na mkono, so siongei na wao. Tukaenda wakiwa in that argument na tukafika katika mlango wa hospitali. Tulipofika mimi nikasimama because singeingia juu hatukuwa tunasikizana kabisa. So katika ile hali my husband alikuwa na argue na mamake. Na saa hizo alikuwa amechukua mtoto kwa mkono. My husband alikuwa amenisaidia mtoto, so niye alikuwa ameshika mtoto. Esther took it with gravity when the mother-in-law talked ill of her baby, which later on, calamity struck. So the mother kuna words aliata wakati walikuwa wanajibishana, na kuna sitawahi sahau mpaka wa leo hii. Akaambia bwanangu, huyu mtoto wenu hawezi gonjeka na lazima mahali kama hapa na akose kufaulu. So it hit me so hard. Some words zikitoka kwa mzazi, they are so painful. So tulipoenda nyumbani hiyo hali ikatushusha, lakini tukaamua tuendelee na maisha. Tuesday usiku ndio my son alianza shida ya joto. Hizi za kawaida tu za mtoto. So asubuhi nikaamka, prepare babake na tukaachana, ameenda kazi, sisi akatuacha. Kukakaa kitu around saa 5, saa 6 mtoto akazidi joto. So nilipoona macho ya mtoto imebadilika, ameanza kuturn pinkish, nikasema wacha nimkimbishe in a nearby hospital. Akasema joto ya mtoto iko juu sana na ana suspect akona malaria. So akamdunga shindano 2. But kukakaa after some few minutes, nikaona condition ya mtoto kuliko ibadilike, imedeteriorate. Tukakimbia paka General Hospital ya Nakuru na tukaingisha sasa mtoto awe admitted. Daktari akasema anaenda. Kukakaa nikaona mtoto ametoa vitu, ni kama anatapika vitu ambazo zinakaa damu ambayo imeclot. So nurses walipokuja akamwangalia, wakaingia kwa hizo ofisi zao, then wakaniita.
wakaniuliza, ulituambia huyu mtoto alifanyiwa nini? So I explained the story venye niliambiwa na daktari na shindano zenye 2 alidungwa na kwa nini alidungwa. Na kukakaa Beverly, my son was gone. Sa hiyo babake alikuwa tu amefika, akakuta tu mtoto ameaga. Na ninakwambia Beverly, hapo ndio sasa uchungu ulianza. As if the death of her 5-month-old baby was not enough pain for Esther, the mother-in-law decided to use every means to mock her, even during that period of grieving. What a shame to such women in the society. Wakati my mom-in-law aliambiwa, ninakumbuka yeye alisimama akasema kwake hakufanyagwi harambee. Those were the word. Na akaambia watu kwake hakuna kitu itatolewa. And mind you, hakuna kitu anakuja nayo hata kikombe ya maziwa or anything. My mom-in-law alikuwa anakalia kiti hiki kikubwa. Wageni wakikuja, amekalia hiki kiti kikubwa, amewekelea miguu juu ya meza. And I remember even when my mom came, you know, it was so sad. Alikuwa anaongelesha watu venye anataka. Mimi nilikuwa natusiwa nikiitagwa, no, huyu ni malaya alikuja kwangu. You know, those very bitter words. And I remember also at some point watoto wake walimshika, and it was raining that day, I will never forget. Wakaenda wakamwambia, now mom, whatever you are doing is a shame. And we don't understand why you are acting like this. And you know, she did all sort of things. Na saa hizo mambo zote zikifanywa Beverly, mtoto wako ako kwa mochari. So I was not even allowed to mourn. So wakati wa mazishi ukafika na tukazika mtoto. Later on, Esther conceived, and the worst happened after meeting the mother-in-law, who gave her a look that Esther never forgot. That glance from the mother-in-law led to Esther's miscarriage, hence the beginning of another journey. Through all this, the husband was supportive, stood by her side in all circumstances. So I remember at 6 months, nikarudi sasa nikapata mimba, nikabeba mimba nyingine. Na maisha ikaendelea. And I remember, nikiwa mwezi wangu wa 6, nilikuwa natoka job. Kuna mahali sasa bwanangu alikuwa anafanya biashara. So nikitoka kazi nikapitia mahali pale. So nimchukue twende nyumbani. Na nilipofika nikakuta mamaki kwa mlango, kulikuwa na other customers. Na niliposimama pale, mam aligeuka, akaniangalia zile za sikuongea. Nikatoka, hata sikuongelesha bwanangu. Mimi nikatoka nikaenda nyumbani. But Beverly, from nowhere, around midnight nikaanza labor. Kukaka nikarapcha. So kukimbia hospitali, I lost a pregnancy. She never gave up on conceiving again, but this time round with a lot of fear of unknown. With a lot of expectations for the unborn baby, the worst happened, bumping into the mother-in-law again unexpectedly. And the following year also, again, I conceived. Na ninakumbuka ilipofika miezi 6 again, nilikuwa tu natoka kazini, nikapitia certain supermarket, nikachukua few things, na nikiwa kwa machine kulipa, the next machine, guess who I saw? My mom-in-law. Na alipogeuka akaniona, aliniangalia the same way aliniangalia. So ndani yangu nilisikia maji baridi. Na nilipoenda home again usiku, nikaanza labor pains. I also lost another pregnancy. So then niliambia Mungu, I think sihitaji hawa watoto, because this is so painful. Pain after another. Going through the same thing. You understand very well where it is coming from. I told my hubby, I think it is highest time now, get married to another girl, get kids with whoever. But I think when ninapitishwa na mamako, nimeosha mkono. With all this, they had to seek divine intervention, which had no other option but solve the problem in the long run. Finally, Esther emerged victorious, despite all that had happened on Martha's conception. Her conception came with a blessing, but also with another struggle, since they had to separate with their husband, hence moving to another town. My pastor then akatuambia anataka tukutane. Na tulipoenda, pastor akasema kwa nini ameitana.
And aliposema ni kwa nini ameitana, the mother akaamka na akasema kama hiyo ndio maneno ameitiwa, she's not ready for it. Ndio nao my pastor alimwambia, let me tell you mama so and so, you know God as you say you know God. Mimi ni mtumishi wa Mungu, na kama kabisa umekataa kubariki hawa watoto, mimi nimesimama kama mtumishi wa Mungu. Na akaanza kudeclare blessing. So after few minutes ndio tuliona amekula, ni kama mawazo imeenda mbali, na akasimama sasa na akasema tutabarikiwa na watoto, na tukaenda nyumbani na wakaenda nyumbani. So the relationship ikarudi, but haikuwa ile relationship mzuri, ni ile you are so sensitive, you want to keep distance, but at least it's a warm relationship. And ilikuwa imefika mahali nilikuwa na imagine naweza beba mimba nyingine, naogopa, because the experience yenye nilipitia nilikuwa naona bado nitafanya nini, nitapitia the same experience. So I think after a year or so ndio nilirudi sasa nikabeba mimba nyingine. Na ninakumbuka wakati nilifika the same mwezi wa 6 nilikuwa naenda normal clinic. So waliponiangalia akanipima, niliona amerudi tu kwa kiti, akaniambia nyinyi wa mama mko na shida. Nikamuuliza why doctor? Akaniambia ungelala kwa nyumba tungekuwa tunaongea another story. So ndio bwanangu alimuuliza nini daktari, can you tell us what is happening? So kumbe pressure ilikuwa imezidi mpaka ilikuwa imeanza kuaffect mtoto. But tunashukuru Mungu nilianza kwenda tuta na nikaweza kujifungua mtoto msichana. Na tukashukuru Mungu juu ya kutupigania vita. Na nikafika tena kuconceive my second born. Now I can call now him the second born. But wakati huu ikakuwa bwanangu alikuwa amepata kazi Nairobi because he was in business. Na alipopata hiyo kazi tukaagree na nikamwambia weenda. So akatuacha Nakuru, akahama, akakuja Nairobi. Infidelity, another journey that Esther had to sail through. After 2 years, nikaanza kudetect some queer behaviors. Nakumbuka wakati akikuja nyumbani, namuuliza na nimeweza kuona 1, 2, 3 thing. What is happening? Hangi admit. Kuna wakati hata ningepiga simu, nasikia kwa simu kuna mtoto anacheka, anacheza. Ukiuliza mtoto ni wa nani, unaambiwa no ni wa jirani. For real, Beverly, kukaka nikajua bwanangu alikuwa ameanza relationship nje ya ndoa. Imagine a man that loved you, supported you even during that time your in-laws were a thorn in the flesh. Suddenly, he's no more, not caring, away with another woman, disrespecting you in front of the other woman. What an agony. Na hiyo kitu ikaniumiza sana, sababu mimi nilikuwa nimeoleka na mtu mwenye alikuwa anaogopa Mungu. Some stuffs hazikuwa in my mind na singesema zinaweza happen. Na ikakuwa sasa ameenda sana, ikafika mahali hata hakuwa na care anymore. He doesn't support us, he doesn't care. Na hapo ndio niliweza sasa kutoka Nakuru, nikahamia Nairobi 2013. So coming to Nairobi was coming to salvage my marriage. I thought the behavior will stop. Lakini sababu I think alikuwa ameenda too far, walikuwa anakaa na huyo msichana. And the funny thing, anatutafutia nyuma ngambo hii, na yeye wako the ngambo ile ingine na msichana. So hakuweza kurudi nyumbani. Ni ile anakuja maybe siku moja alafu anaenda. Na ikafika mahali sasa akanikosea heshima kabisa Beverly. Ilifika mahali nikipiga simu ya bwanangu, sometime watoto wamenipa pressure, they want to talk to the dad. Sometime ni usiku. Ningepiga simu, sometime anakosa anachukua simu but hawezi ongea na mimi, anapatia the lady. I remember kuna kati huyo msichana nilipiga simu, na sipigi simu yake Beverly, napiga simu ya bwanangu. Alikuwa anachukua simu ananiuliza, what do you want with my husband? Kuna wakati nilikuwa napiga simu, I'm sorry to say this on air, because they are the things that women go through. Unapiga simu ya bwanako, inachukuliwa, inaachwa on usiku, usikie what is happening in bed. You can imagine such torture. Nikamwambia Mungu I surrender. Nimeona
I will never bring back my husband. So alikuwa amechukuliwa kabisa. So nikaambia Mungu, help me, bless the work of my hand, nisaidie niweze kutafutia watoto wangu nini, chakula, call it, niweze kulea watoto wangu. Na nikaambia Mungu nitolee mawazo yake. And Beverly, nikaanzana na maisha. Again, another disaster came knocking on Esther's door: sickness. During this difficult time, the other woman was nowhere to be had, but Esther's husband ran back to the wife for comfort and care, still being the one to foot the husband's hospital bill. What a woman. Tulikaa 6 months kama sijai meet my husband. So akaingia kwa nyumba, but wakati aliingia kwa nyumba alikuwa ameisha, alikuwa anakaa so weak. Akakalia kwa kiti, nikamuuliza, so and so, ni wewe? What happened? So akaniambia no, nilienda kazi nje nikagonjeka. So asubuhi ilipofika nikaamka kujitayarisha mimi niende kazi. But wakati nilimake breakfast kumwangalia, nikaona miguu yake imefura, ameisha, macho yake ni yellow, ako na jaundice. Nikamuuliza, haya, yani it is this was? Akaniambia hehe. Nikamuuliza, I think the best thing ni uende hospitali uangaliwe. Kitu saa 3 saa 4 ikifika, somehow nikasikia nikiwa disturbed. Because tuliachana naye akiwa so weak. Singe imagine hata ataweza kufanya kazi. But I could feel in my spirit, I was so unsettled. Nikapigia the dad simu. Nikamuelezea story, venye alikuja, venye nilimuona, venye tuliachana, up to where we were by then. Warugukaka after few minutes tena nikaona simu ya mama yake. Nikachukua. Na nilipochukua hiyo simu, Beverly, it was a very painful call. Mamake akaniambia, kwa nini nataka kuua mtoto wake? Kwa nini napea mtoto wake sumu? Kwa nini singeweza kumrudishia mtoto wake amempikie, sababu amemwangalia kaona ameisha, hapeangwi chakula? Why do I want to kill his son? Kwa nini nimepatia mtoto wake poison? And I remember after 2 days, jioni around 8, kama tulikuwa tunakula sapa na watoto, nikasikia knock kwa mlango. Beverly, singe imagine the knock ilikuwa yake. Kufungua mlango nikaona ni yeye. Nikienda kurudisha mlango akashika, akaingia kwa nyumba. Sikumuuliza kitu, nilianza tu kulia. Hakuniongelesha, akakaa kwa chini. Na sasa hiyo anakaa mtu mwenye hata anaweza pelekwa na upepo. Maneno ya mamake ikakuwa so fresh. Na nikashindwa kwa nini again the same person mwenye anampatia sumu ndiye tena amerudi kwake. Tukamchukua, kuna certain hospital around Gong Road, karibu na Nairobi Women, kwenye kampuni ilikuwa inawapelekanga. So tukaenda huko, tulipofika akaingia, the colleague akaniacha naye. Saizo hata kuwalk tulimshikania akiingia kwa hospitali. So tukaenda, and I remember wakati daktari alimuona, because ni daktari alikuwa amezoea kumuona, he was shocked. Kamuliza, Johnson, is it you? Tulipofika nje, nikamuliza, will you take something? Akaniambia nitajaribu. I remember nilimwitishia minced meat na mchele, lakini kukula vijiko 2 akatapika. So wakati niona condition yake imekuwa tu worse, nikasema wacha tu nipigie huyu mamake tu ni muinform the way the son is, sababu atakutoka arudi hajaipiga simu ajue the same son mwenye alikuwa anasema ataka naye mpikie, whether alifika ama alikufia kwa njia ama ako wapi. So alipochukua simu nikamwambia, so and so alifika na hali yake si mzuri, tuko hospitali, ningeomba mjaribu mkuje mumuone. Akaniambia tutatafuta fare, tutakuja. So Beverly nikangangana, nikatafuta taxi, tukachukua, nikampeleka, akapigwa picha, akafanyiwa biopsy, tukarudi kwa daktari. So alipoadmitiwa, ndio madaktari walikuja, wakamwangalia. Immediately tukaambiwa no, we have to go to Nairobi Hospital. Sababu wale madaktari aliitiwa walisema hawezi muatendia huko. So ikabidi tu transfer to Nairobi Hospital.
And I remember at that point ndio the uncle sasa juu nilikuwa nimewaelezea alikuja. Aliangalia my hubby njia uchungu akiwa kwa bed. Akamwambia so and so, I can't believe ni Esther namkuta na yeye hapa. I thought it is so and so. I can't even believe it. Ni yeye mko na yeye hapa hospitali. So aliangalia chini akaanza kulia. Tukiwa huko ndio ripoti za biopsy sasa zilikuja, I think after a week. Na ndizo sasa zilionyesha he had pancreatic cancer stage 4. Na mambo ya ugonjwa Beverly cancer. And for 1.5 months alikaa Nairobi hospital. Nilikuwa peke yangu. I lost friends sababu hakuna marafiki wangu walikuwa na imagine the same guy mwenye amekupitishia moto ndiye the same guy uko na yeye. So my family kept off juu ya uchungu ya kwenye alikuwa amenipitishia, so I was left alone with him. Na ningeomba sometime madaktari wakuwa sensitive wakati wana deal na spouses na patient sababu yule daktari alimuattend akaniuliza wewe ndiye next of kin, nikamwambia ndio. So akaniambia kama una kitu ya kuongea na bwanako ongea na yeye juu akikaa sana atakaa masaa 6. So he is in pain, he is not talking. So tukangangana tu. Ilifika mahali akaanza kutapika. Vitu zinakaa kama ni damu imeganda na ilikuwa inatoa uvundo sana. So nilipouliza one of the nurses, kaniangalia, kaniambia nitakwambia tu kweli, ukiona imefikia hapo, ako katika wakati wake wa mwisho. Ndio aliniita. And because he was training, ungesikia haraka venye anasema. So akaanza kuongea mambo ambayo sikuwa naelewa. Na kikwetu kuna mambo unaweza ona mtu akiwa katika ile hali ya ongee uone si maneno mazuri. Nikamu-encourage tu. Tukaongea maneno ya mwisho. I went home. Then came the darkest moment in Esther's life, which changed her status to death. So hiyo siku yenye nitarudi asubuhi yake ndio nilipofika tulikuwa na wamama wa church. My sister alikuwa amefika kutoka mashamba. Tukaenda. So tulipofika ndio nilienda kwa bed nikakuta hayuko. Kuuliza alikuwa amepass ya asubuhi yake. So the dad naye akakuwa amefika, so hata the dad hakumuona akiwa uhai. Maombolezi ikaanza. Tukaenda tukampumzisha. I think it was on 3rd February 2015. Fighting 3 types of pain. Ya separation, ya sickness, na ya passing on. The same person who had no support, who had nobody to work with. The family that I had, which is church, I never disclosed the things that I had fought with my hubby. Nimezika bwanangu February 2015. June 2015 I received a call from chief wa kwenye shamba yake iko. Chief akaniuliza, am I talking to Bibi Anje here? Nikamwambia yes. Kaniambia no, it cannot be you. Nikamwambia ni mimi. Nikamuuliza kwa nini? Hapana, juu mama yako amekuwa hapa na amesema hii shamba ifungwe sababu wewe uliolewa na mzungu, mkaenda nje na ukaacha watoto wako na sister yako. After 4 months, Beverly, I asked that chief, does she understand mwenye nilizika ni nani? Such that after 4 months, I can be able to abandon my kids, niolewe na mzungu tuende nje. So nikamwambia it is me, sijaoleka. It is too early to think even of some things. I'm still mourning. I'm in Nairobi. So in short, safari ijakuwa rahisi. But I thank God because regardless, God has been faithful. And I want you to allow me to thank my bishop, Bishop Saminzawe and Mom Charity. Na kanisa langu Divine Destiny Church Mwiki. Na washirika ambao wamenishikilia.
wakati huo nilibaki na hiyo kanisa tu. That was my only fellowship that stood with me. So the other person I would like to thank so much, it is a relative. Baba Faith na Mama Faith wamesimama na mimi sana. Na ningetaka kushukuru my sister Jane and Josephine. They have always been there for me. Mungu awabariki sana. There is another friend I would like to thank. Anaitwa Mama Anita. She has remained to be a friend indeed. Mwenye hata wakati ninapitia moto ako pamoja na mimi. Ningetaka kurudishia shukurani also a very dear friend called Anthony Ndabuki. Amesimama na sisi. He always encourages me and he always, show me the other side of life. Mungu ambariki. And finally, I want to thank my employer. Thank you for being there for me and Belasi Fraternity. Nyinyi ni watu wa nguvu. Mungu awabariki. Amen.